Mwiroreri kwetukira ciuria iria uratuma odumwe twina Mheshimiwa Johnson Sakaja niwe senator wa guthurwo guku Nairobi na riu ni arenda kugarurira athie kuria City Hall areta governor wa county ya Nairobi. Sijui we mwenyewe Mheshimiwa Sakaja. Yes. Uko na kampuni inaitwa Shop and Buy ambayo litajwa katika mambo ya KEMSA. Sina kampuni. Huna kampuni? Apana. Hata? Hapana. Sina kampuni inaitwa hivyo. Inaitwa kampuni yangu niko na Arthur Johnson Consultants. Niko na majina yangu ambayo nilianzisha 2008. Vile nilitoka kwa university. Niko na 7 Star Media ambayo inafanya mambo ya advertising. Na niko na moja inaitwa IoT Limited. Ulifanya biashara na KEMSA? Hapana. Hata shilingi moja. Yes. Haujakula hiyo? Hata shilingi moja. Hata kampuni zangu, for instance, nikiwa senator wa Nairobi, kampuni yangu ya advertising ambayo ilikuwa inaika light boxes, sikuwa ifanya ya serikali hata shilingi moja. Wewe si COVID millionaire? I wish mimi ningekuwa billionaire ni Nairobi ingekalika. Mungesikia. Oh my goodness. No, I have no company. In fact, we don't find investigation na nakumbuka wakati my friend, ningekuwa na bilioni. Sasa hivi mngekuwa mmeniapisha bwana. Wakati huo kuna secretary alisema aliniona kwa ofisi ya mtu. Of course I was the chairman of COVID wakati huo. Pia nilienda Pumwani hospital kwa sikuenda kujifungua. Pia nilienda Cambridge sikuenda kutengeneza vaccine. I was doing oversight. Sijawahi fanya procurement yoyote, biashara yoyote na serikali. Even when I was chairman of TNA. Because niona kuna kitu inaitwa conflict of interest. Hawezi kuwa wewe ndio uko in charge of something and you're doing business. Wakati nilikuwa na hii kampuni yangu ambayo bado iko ya advertising, nilikuwa nimeweka billboard ya SportPesa, ya Coke na ya Safaricom. Hata idara ya serikali, NHIF, NSSF, nani wanauliza tuweke, I said no. Because I believe that you must have integrity. So hiyo mambo haijai kuwa proven. Na wakati huo unakumbuka, wakati umefanya hiyo upelelezi. So wameita kila mtu miaka 2, miaka 2. Hata walita vice chairman wetu wa Jubilee rafiki yangu, wameita yule wa Megascope Ngati aliitwa. Mbona sikuitwa kama niko na kampuni hapo? Na wakati huo mimi sio deep state. If you go to CR12 ya any company that was involved, and there more than 100, you will find me nowhere. Haya. Unafikiria mahitaji kabisa ya watu wa Nairobi ni gani? Kwa sababu umesikika ukisema kwamba utajenga makanisa mingi na utafukuza NMS. Mimi kazi yangu si kujenga makanisa. But nilisema wakati tulikuwa tunakutana na mabishop, walikuwa wameogopa. Jo walisikia imesemekana na pande moja ya kwamba makanisa ndogo ndogo itavunjwa. Na tukasema mimi ni Mkristo. I was born Parklands Baptist, is where I was raised. Mamangu alinipeleka huko. Hadi wakati alikufa, nikiwa na miaka 9, niliendelea kwenda Parklands Baptist. Baada ya shule nikajoin Singong Road. Job nilikuwa nacheza gitaa. I love the church, I love the Lord. Mimi nampenda Yesu kama mwokozi wangu. Nikaambiwa mapasta, Biblia inatuambia where 2 or 3 are gathered, God is also there. So kanisa ndogo ni gani? Where if God is there, where 2 or 3 are gathered in his name, God is there. So kanisa ndogo ni gani? Nikasema we will not allow anybody kupigana na religion yetu because we believe in it. Waislamu ambao wanataka kufanya Uislamu wao uendelee because we have freedom of worship. But mimi kama Sakaja siwezi simamishwa. Juu pia hao walisema tuache kuchanga kwa makanisa. Walileta mswada bunge ya kulimit harambes ya makanisa. But my law, the spiritual law ya Biblia for me is higher than anybody's other law. And God says we must continue building the church. So I will build the church as Sakaja, as an individual, as a Christian. County government itajengaje kanisa honestly? Unajua pia watu Ruto anasema kuna shortage ya wajinga. Who would ever believe that I would say as governor the county government itajenga makanisa honestly if you're being fair? I cannot. Mahitaji ya watu wa Nairobi ni mambo kama maji, elimu, mahospitali, mabarabara, mass transit. Na wacha nianze na maji. Tuko na shida kubwa ya maji. Ndio Nairobi, I don't know if you know. Nairobi kuna sources 4 za maji. Tunaanza na Kikuyu Springs. Hiyo ilianzishwa 1907. Ambayo inaleta maji only 1% hapo nyuma ya the University of Nairobi Kikuyu campus. 1% of our water comes from there. After Kikuyu Springs tuko na Ruru Dam ambayo ikajengwa 1936. Hiyo inatupatia maji kidogo around 4%. Alafu kienda Jabini hapo Sasumwa. Now Sasumwa Dam gives us a lot of water, 11%.
But the biggest ni hii tunaita Ndakaine. Ndakaine inatupatia 84% ya maji yetu. Hiyo maji yote ikikuja per day, maji yote inakuja Nairobi ni 525 million liters. Lakini Nairobi tunahitaji how many? 850. So kuna shortage kubwa sana. Kubwa ile maji inakuja around 320 million liters kila siku. So vile tunasema project ya kwanza ambayo ilianzishwa na rais wetu ya Northern Collector Tunnel ambayo imeanzishwa na serikali yetu. Na wale ambao walikuwa naipinga wanajulikana pia. Wale walipinga wakasema ati inaenda kwa shamba ya Uhuru. Kuna watu walisema hivyo, but inaletea watu wa Nairobi maji. Hiyo Northern Collector Tunnel iko 94% done. By the end of 2023 next year December itakuwa imeisha. Itatuongezea 140 million liters per day Nairobi hii. Then phase 2 itatuongezea another 180,000. Hiyo inatoka sasa Maragwa River etc pande ya Murang'a. So meaning shida ya kwanza ni amount ambayo inakuja, quantity. So quantity issue I will solve by end of next year in terms of ile maji inakuja. Inakuwa treated, kuna ile hapo kist inakuja hiyo sayu, inakuja hivi chini. So the first thing is the quantity. But then the second thing ni network. Kuna ma area kama juzi nimekuwa nakutana na landowner za Pangando ambayo maji ya serikali haijafika ya Kanjo. They use boreholes but they've done the piping, wanasubiri Northern Collector ikija waweze kuingisha kwa hiyo system. Na nikasema sasa ili tutaongeza, for now we can pipe the water from the boreholes iingie kwa nyumba yenu, because ni kitu ya heshima kupata a tap in your house. Sio mitungi zimejaa Nairobi, watu wengi hawajaoga na maji inatoka juu. Shower more than 80% hawajaoga na shower. Wanaoga bottom up, hii ndo bottom up kutoka chini. We want to give them dignity. Inaitangwa hivyo. Hiyo boto hiyo ndo. Hiyo inaitwa aje? Ya karai. But we want a tap, hiyo ni kama bottom up tu. But we want a tap in every house. So what we'll do, tuhakikishe network iko kila mahali. Piping imeendelea. Juzi nimekuwa Zimmerman. Kuna shida kubwa ya siwa. Juu siwa inabatana na maji. Kuna wale cartels ambao umesema, ambao what they are done katika hii pipe ya maji, because 43% ya maji yetu inapotea. Unajua inapotea aje? Unapata kuna mzee alikuwa anafanya zamani hapa, amejua pali ile lever iko ya kufunga. Anaifunga, alafu unapata malori ya kubeba maji inapeleka. So when you ask me if NMS has done well, hii kwa na water bowsers imeandikwa NMS is not a sign of success. A tap in every house with water is a sign of success. So hiyo tunaweka technology inaitwa SCADA technology, ambapo mimi kama governor nitaona hiyo wamefungia hapo Kayole. Mtu amekata. Ama naona hapa hii maji imekatwa Imara Daima ama imekatwa South Sea. Through tech on my phone. So in a few years we'll sort out that issue ya maji. Okay. Haya, umeongea kuhusu elimu ya county ni ile ya nursery. But unajua ni ya nursery. But Devolution haiangaliwi hivyo. Me I'm an author of the mambo ya katiba na Devolution. Kama saizi kuna functions ya county national government inafanya. Article 187 ya katiba inaongea mambo ya transfer of functions. Elimu, mimi kama governor wa Nairobi ndasikia vibaya sana. Nilienda shule fulani huko Dagoretti North. Sasa sema jina hiyo ward juu kwa Kikuyu inamaanisha kitu kingine. But unajua hiyo ward iko Dagoretti North hapo karibu na Kabiro. Kwa shule fulani. Nilikuwa nimeenda kuwapatia madawati. Hizo desks nikawapatia wakati wa COVID. Kuna wale waliiba vandalism, wachukue scrap metal na mbao. Sasa nacheza na watoto hapo. Unajua wanasema super senator umekuja mambo. Nasema salama, nauliza mnataka nini, because normally they would say what they want. Una expect waseme tunataka sweetie, tunataka biscuits, balls ama biscuit. Mureda ke. Sema hapana, ile tunahitaji ni lunch, chakula, tuna njaa. Same thing in Kinyanjui Road Primary. As a parent I felt bad. Watoto wetu wengi wanaenda shule na nyumbani hakuna kitu. Many of them wakitoka 12:30 kwenda kukula lunch hawarudi shule. So I've said we will do a school feeding program. Na nimefurahi sana tulienda Mūkahe Primary. Mheshimiwa Keje amefanya kazi mzuri hapo pamoja na Food for Education, the lady called Wawera. Ambapo one kitchen inatengenezwa na CDF. Hiyo kitchen ina serve 11 or 12 schools around there. Mzazi ananunua, kuna kasa kadogo anapatia mtoto wake. Kila siku ni shilingi 15 peke yake. Your child gets food 650 grams. Na wengi wao hiyo chakula wanarudisha nyumbani kulisha their siblings na hata wazazi. Shule zote za Nairobi zitafanya school feeding. So it's a national function. But I'm going to get a transfer of that function. Shule za Kanjo za Nairobi za serikali will feed our children na hata hizo private schools zitafuatilia. Asante. Kuna swali kuhusu hawa jamaa wetu wa Uber. Kuna wakati ulikuwa umeleta hiyo nini motion. Ukipata mtu anaitwa Washiri anaitwa aje?
Macharia. Waziri Macharia. Waziri Macharia, yeye ndio ile kizuizi sasa imebaki. Nimepigania watu wa Uber, Bolt, Taxify hizi miaka zote. Kuanzia 2015 wakati Irungu Nyakera alikuwa PS. Hapo. Unapata kwanza accident mingi Nairobi ni watu wa Uber. Because you have to work for 20 hours ili upate pesa. Sasa ukichukua Uber kwenda airport unapata ni kama 800 ama 1000. Mafuta imepanda. Bei ya vitu imepanda. So we had agreed kuwa na pricing formula na regulations. Ambapo tuseme hii ndio itakuwa minimum per kilometer and per minute. Minimum pricing. Inchi zingine iko. Leo ukiingia Uber 25% immediately ya ile unalipa inaenda Netherlands. Hata sio kwa serikali ya Kenya. Netherlands. Wao ndio wenye Uber. Hao ndio wenye Uber. Okay. Na wanasema Uber is not a transport company, is a technology company. So tumefanya regulations, tumekana hao madereva na nawasikilianga vibaya sana. Unapata last year Uber, January last year Uber 1400 zinakuwa auctioned. Watu wamechotwa Uber 1400. Na wale wanaenda kununua wanazirudisha tena kwa Uber. It's a vicious cycle. We will not have slavery in Nairobi. Ulikuwa unataka Waziri Macharia mwambie na nimejaribu nimeongea na PS ambaye amekuwa rafiki wangu. Unajua ubaya siku hizi watu wa serikali and have a very big problem. Hao watu tumefanya kazi nao. Wakati nilikuwa TNA walikuwa wananisikiza. Wakati tulikuwa side mzuri walikuwa wananisikiza side yao. Sasa hizi the same me. Kwani mimi naendesha Uber sijitetei? Please, you're not doing it for me. Just because Sakaja is asking doesn't mean you refuse. It's not a favor to me. Please gazette regulation za Uber. Ni watu wetu wanafanya hiyo kazi wanaumia. Unafikiria wanakataa kukusikiza kwa nini? Siku hizi hata simu watashika. Juu akishika simu yangu wataambiwa wanatangatanga. Let me tell you, siasa si uadui. Siasa si uadui. Today I talk to people in government, those who are ready to listen to me. Because at the end of the day, kama kuna mtu angefikiria last election Uhuru atakuwa na Raila. Wakati tulikuwa tunasema hapa kwa hii studio kumira Turakus na nini. Did anybody think about it? Lakini wakati mimi nilienda kuokoa Babu Owino, si nilitukanwa sana. But 2 weeks later Uhuru akafanya handshake ilikuwa mzuri. But mimi nilienda ilikuwa mbaya. Mheshimiwa Oloch akipigwa outside Pan Africa na watu wa Jubilee, nikamzingira nikasema to beat him go through me first. It was a bad thing. But because of handshake we change. Can we think as Kenyans? Hawa viongozi wote ni marafiki. Haya, asante. By the way, Sakaja, kwenu ni Western ama ni Rift Valley? Kwetu ni Nairobi Ngara. Kwenu ni Nairobi Ngara. Ngara. Sio Western, sio Rift Valley. Ngara Nairobi. Haya. Si nilikwambia tukianza kwani umesahau? Nilikwambia mimi kuna wengine tu tunaocha. Let me tell you, Nairobi ilikuwa inatolewa as a county kwa BBI. One of the drafts ilisema Nairobi isikuwe county, atakuwa seat of capital. Tukapigana kumbe tukienda hata huko Naivasha. I told people no. Wengine wetu huko ndo tunajua huko ndo ocha. If Kenyans deserve devolution, not nasema it is the best gift to this country called devolution. Tunapatia wa Kenya. Mbona 10% of Kenyans wasipatiwe? Nikakaa na Uhuru na Raila nikamwambia please my bosses. Because Kidero and Sonko have not performed. Haimanishi another human will not perform. Hata bado si binadamu. Haimanishi ati watu wa national government ni malaika, wa counties ni mashetani. Ilikuwa iondolewe kabisa. Ilikuwa iondolewe. Nikamwambia ile counties ambazo zimefanya seat of the national government kama Abuja, walikuwa Lagos wakahama, wakaenda wakatengeneza Abuja. The US wakahama. So kama nataka capital and then Isiolo ndio katikati. Kuna mtu ananiambia Kamau, hebu uliza Sakaja. Yale ambayo anasema atafanya akiwa governor, mengine angekuwa amefanya akiwa senator. Kama mambo ya licensing. Licensing hawezi fanya kama senator because sikuleta sheria. Sheria ni account. Sheria nimetetea by the. In fact I can give you a script of what I've done in the Senate. Na nilikwambia nimeretiwa the third for 3 years the best performing senator. Nimeleta miswada. Ubaya ya bunge unazungumza unasema vitu. Mimi nilinileta sheria ya 30% procurement ya vijana akina mama na walanishi na wale mavu, lakini hawapati because mimi sio executive, mimi sio governor ama waziri ambaye anapeana contract. So sasa nimesema hizi sheria nimefanya for the last 10 years. In fact my proudest moment was when President Kenyatta alisign hiyo sheria into law. My work now ni kuimplement zile vitu nimesema na sheria nimetunga kwa bunge. So watu wajue legislator, mbunge na senator hawafanyi implementation. Implementation inafanywa na governor na mawaziri wake na rais na mawaziri wake. So there are many things I would love to do. Yeah, but 60 days too. Ni kitu gani unaweza kusema unafurahia umefanya ukiwa senator wa Nairobi? Kitu nimefurahia ni kuonesha watu wa Nairobi ya kwamba siasa za ukabila hazina wakati. Ya kwamba kuna njaa ya Mkikuyu tofauti na njaa ya Mluo. The same pain Mama Njeri anasikia. Sasa ile haezi lisha mtoto wake, ni ile uchungu Mama Kinya anasikia. Sasa ile haezi lisha mtoto wake.
We have more that unites us than divides us. Na kila mbali nimetembea Nairobi wananiambia, every tribe, wanasema my friend, vyama ni vingi, mimi niko UDA. Lakini hata nikienda kwa watu ODM na Wiper na Jubilee, wanasema ndio vyama ni vingi lakini governor ni moja. Because you've united us. For me, that is the most important thing. Sheria tumefanya, miswada tumeleta, I've increased, kazi ya senators included pesa. Revenue ya Nairobi nikiingia kama senator ilikuwa 15 billion, sasa nimeincrease ikafika 19. Haya, tumekuwa na governor Kidero, tumekuwa na governor Sonko ambaye alitimuliwa, tuko na governor Kananu, na sasa tunaenda kupata governor wa 4. Sakaja. Ambaye mwananchi mkazi wa Nairobi ndiye ataamua. Yes. Tutarajie wewe utakuwa mtu aina gani? Utakuwa governor wa aina gani? Number 1, nitakuwa mimi. Power does not change people. It exposes people. Inaonyesha wewe ni mtu aina gani. So I'll be working with my team. Deputy wangu hata kuwa wale madeputy wa kukunywa chai na mandazi kwa ofisi na kukaa tu. Hata jana jioni tulikubaliana sio chai na mandazi, itakuwa kitu kingine, itakuwa kufanya kazi. Yeye atakuwa pia ni waziri, CC. Na sinikwambia haya Matura itakuwa na city managers. Yeye ndo atakuwa chief city manager. Atakuwa in charge of business na mambo ya soko na licensing. As my deputy. So that he can be busy. Mushiri sasa. Mushiri Njoroge. Namjua. Nani jamaa mzuri sana. Amekuwa kwa mabanks. Amekuwa kwa banks Absa for more than 20 years, amekuwa chief operating officer. So when you create a team, jua hakuna mtu anasema mimi ndo nitakuwa governor, mimi ndo manager, najua kufanya maji, najua engineering, najua hospitali. No human being knows all of those things. But what Nairobi needs is a leader. Kiongozi ambaye anaweza pata the right people to do that, but kuwa na vision na kuwasongesha hapo. To cast the vision and to guide them. That is a leader. But you know, ukipata mtu anasema tu mimi najua hii sector, you need to be resilient. Nairobi kila siku kutakuwa na pressure na kutakuwa na siasa kila siku. Kesho watu wa matatu watagoma. Kesho kutwa hawkers watagoma. After that MCAs watakuleta kwa, you must have political resilience. Na mimi maisha yangu tangu nilikuwa na miaka 20 nimekuwa nafanya siasa. I understand politics. Na sitajiuzulu. Siwezi resign. Because I know how to play the political game and to be resilient and tough, no matter how tough the going gets. Kwani kuna watu ujiuzulu? Kuna wengine wamejiuzulu kwa mbeleni, but siongee juu ya mtu binafsi. You know, small people talk about individuals, great minds talk about ideas. By the ulisomea Lenana? Yes, Lenana School. Naona hivyo. Unaona aje? Wale watu wanasomea Lenana. Na watu wengi walisoma hata tuna mawaziri walisoma Lenana School. Huyo unaenda kwa governor wa Mombasa Abdul Somad, mwenye anajaribu alisoma, na pia ule wa UDA wetu alisoma Lenana, Hassan. Kwa napenda sana hiyo shule. Nilikuwa nimechagua by the way. Ule ukaenda gani? Elbagon. Warufaga? Warufaga. Nilikuwa nimechagua Lenana. Naipenda sana. Ni shule mzuri. Na kuna kabarabara kako hapo. Yes. Mtakaangalia. Ndio lazima iangaliwe. Unajua shida, na ninajaribu kuzungumza na shule. Waamka kuna wale ambao watoto walikufa hapa Dagoretti Kona wakati shule ili collapse. Unajua hiyo ward haina hata shule moja. Lenana has 240 acres. Na tutaki hata moja iguse sisi kama old boys. But nataka at least tuwe na primary school on one section ambayo itasaidia watoto wa hiyo area hiyo, because the school is for the community. At least tutengeneze primary school. Inaweza kuwa Lenana primary, title ibaki hivyo vile ilikuwa. Unajua Lenana ilikuwa shule, hata Biblia hapo ililetwa na King George the 6th. Ilikuwa na golf course, ilikuwa na shooting range, but we want at least our children. That's why I tell you, hakuna mtu wa Nairobi second class citizen. Everyone deserves an opportunity. Wewe ulipiga BBI kabisa au kunaitaka? Mimi nili-support BBI kabisa. What do you mean, nilipinga wapi? Uliona nikipinga wapi BBI? Si mambo ya pesa yetu. Hiyo kwa BBI, hiyo ilikuwa revenue formula ambayo money or the box. Na hii box imeandikwa 1000 na ndani iko na 500. Ulikuwa unasupport? I supported. Na wakati watu ambao wakati chama yenye huko saa hii haitakangi BBI. BBI ishaisha, sasa utaongea juu ya maiti ambayo ishakufa. Kuna BBI proposal mahali? Hakuna. I voted for BBI in the Senate. Wakati hao ambao mmeshikana nao sasa walikuwa wanasema ati constituencies is illegal. I put a dissenting report. It's on record. Nikisema Nairobi inahitaji kuongezewa constituencies. Kiambu inahitaji kuongezewa constituencies. I supported it on record. Sijui uliona nikipinga wapi ama nani amekubrief? Ni maswali inakuja kama uask Sakaja why he was against BBI, against one man, one vote, one shilling, lakini hiyo umeelezea na asante. Unajua mtu anaweza kuuliza kitu yenye sio factual. Useme umeulizwa. But I supported it. Ile yenye siku support ni mambo ya kuongeza vyeo kule juu. Positions. Because in my departure hawa wanasema kitu muhimu ni positions za watu wachache. That watu wa makabila 4-5 wakiungana Kenya itakuwa na amani.
2007 vile kulikuwa na vita, watu walipigana Kibira ama Lavington, ilikuwa Karen ama ilikuwa Mathare. It's economic. Kama leo Mkenya anajua mtoto wangu akizaliwa na Nyuki atakuwa na the same opportunity na yule amezaliwa Nairobi na Kisumu, ama mtoto wangu akizaliwa Eldoret, he has the same chance at life, the same quality of education, hospitality kama yule mtoto amezaliwa Nyeri ama Mombasa. We will have no problem. So yetu ni economic, uchumi kwanza. Dr. Gashie, PhD economist, anakusalimia sana. Msalimie. Haya, na Professor Joseph Kiea pia anakusalimia. Wanakutizama na wanakusikiliza sana kwa makini. Maswali mawili ndio tumalize. Okay. Vijana. Yes. Sijui na mipango gani na vijana hapa Nairobi, kazi, kibarua, tu biashara? Asante. Unajua the biggest problem katika mji wetu, the biggest threat even to security, sio Al-Shabaab na uhalifu, it is millions of young people ambao wamesoma, hawana kazi, wamekaa jobless corner. Nairobi tunasema kwa dimaga. Wamekaa kwa mawe. And they have no hope for tomorrow. Na nikizungumza nao muambia mimi ni kijana kama nyinyi. I'm a young man. Tofauti nilipata nafasi. Na vile nimepata nafasi, kazi yangu itakuwa pia kusaidia vijana wengine wapate nafasi, watoke pali wako. Tutafanya hivi. Zile kampuni kubwa kubwa zimekuwa zinafanya kama hiyo garbage and what not. They love to work with these young people. Kama ni mitaa, tunawapatia opportunity ya kufanya biashara by forming companies. Kila ward at the national government, kama ni Rais Ruto atapata, who I hope wins, kutakuwa na hustler fund, but in Nairobi naongeza 50 million kwa kila ward. It comes to 4.25 billion. Kwa kila ward hiyo 50 million ni ya biashara ya kina mama na vijana wetu. Proper companies, sio pesa ya bure atupatiwe ukule kama ile uwezo watu walikuwa nakula. But proper business money. Na county government, mimi nileta sheria ya 30% procurement. I'll be giving 30% of procurement to youth, women and persons with disability. Tukifanya hiyo kwa miaka 3, let me tell you, hata hii crime tunaona Nairobi itapungua. Wakati kumekuwa na labda kazi mtaani, for instance, Kibira, wakati Waiguru alikuwa anafanya hiyo mambo yake ya NYS huko, crime ilienda chini by 47% wakati huo tu. Because they are busy. Watu wengi hata siku ubaya wanaenda kupiga watu ngeta. Ni kwa sababu umacha mtoto konja analia, hauna kitu. So opportunities. Asante. Maswali mawili tumalize. Moja, madeni. Yes. County kuna madeni, County kuna madeni. Kuna wakati ilikuwa sijui mali ziuzwe. Wanataka ku-auction na KCB. Na hiyo na wage bill. Yes. Wage bill iko juu sana. Mishahara mingi, kazi iko wapi? Wage bill iko juu kwa sababu historically watu wengi ambao wamekuwa wanapata uongozi Nairobi wanachagua watu wao. Unaandika watu wako. Fortunately, 60% ya wale ambao wanafanya Nairobi are above 50. So over time itapunguka. We will not hire many new people. But hawezi pia fukuza mtu. Kuna program ilikuwa inafanywa na World Bank wakati wa Kidero, sijui mbona walikatisha, ambao ilikuwa inakuja kupatia watu golden handshake. Na nimezungumza na General Badi, if you ask him, this is the honest truth. I told him kuna vitu ambao unaweza angalia that we can do so that we can address the issue of wage bill. Lakini tusidharau wale wanafanya kazi hapo, because wako na right ya kuwa hapo, wamepatiwa kazi. Because of NMS hata kuna watu wetu hawajalipwa more than 2 months. Tuko na CHVs, community health volunteers Nairobi mzima, ni mwatetea kabisa mpaka tukapata 100 million wawekewe. NMS imekalia hawajawalipa. Wapate tu allowance ya 35, because the amount you invest in them itapunguza hata the amount una spend kwa health, because prevention is better than cure. Nairobi kuna madeni more than 76 billion. Kitu ya kwanza lazima ufanye. Na hao magavana sijui mbona hawakufanya hivi, and I've been telling them. Unajua one of the people, kuna kitu inaitwa debt swap. Kuna madeni sisi tunadaiwa na kuna zile tunadai. Instead of kuongea story mingi na serikali ya kulipe pesa ya 1970s and 80s, fanya debt swap. Kuna zile ambao mna cancel. Mkisha cancel, kuna zile kama kuna 20B serikali borrowed on our behalf for something, and guaranteed for Nairobi, tunakata mambo ya interest. Ya tatu, ambia serikali sawa, zile ambazo ziko kwa nje, leave them, but every year pay what you owe now. Kila mwaka kila mtu aweze kulipa rates. Kuna sheria tumepitisha, sectional properties law. Hiyo sectional properties law itaongeza revenue such that we can go to up to 53 billion shillings. Unajua kama ni apartment building, kawaida rate inalipwa ya hiyo property moja tu. But saizi kila nyumba lazima italipa a certain rate. Isikue ati imeenda a big spike, ati tumeongeza kigafla. But once people see the services you're doing to them, they're going to pay. Like President Kibaki vile alifanya, alisema kulipa ushuru ni kujitegemea. Ndio. And we're able to collect more money. Lakini kutumia polisi, GSU wanaharaswa mama leo kwa soko Nairobi. Na wanaenda na KRA kwanza wataacha kuchukua tax Nairobi. Vile Sonko alikuwa anachukua, he was getting 12-13 billion. Saizi hawa KRA wakiwa na GSU hawafikishi hata 8 billion. Why? Because
Ukienda Buruburu for instance, na nilikuwa nazungumza na jamaa wangu na duka hapo. Wakianza kwa duka ya kwanza, wamekuja na hayo mabavu. So wako kwa WhatsApp group, wengine wote wanafunga. So how will you collect? You cannot collect by policing and criminalizing business. We will talk with the people of Nairobi and we'll collect it. Asante sana, asante Sakaja. Thank you so much. Waambie kwaheri, unaondoka sasa. Asanteni sana, nimeenjoy sana kuwa hapa. God bless you. Naomba msimame na mimi niwe governor wenu wa Nairobi, niwahudumie vile nimekuwa na vile nimesema ni goratu wanyu kuma tene gaya muradhime. Haya, lakini ya mwisho kabisa, ya mwisho tu nipa dakika moja. Yeah. Kuna swali imekuja hapa ambayo sijui kwa nini kwa nimesahau. Shida ya matatu na bodabodas na hawkers. Shida ya matatu na bodaboda na hawkers ni a very bad perception ya Nairobi. Unataka kuban matatu kuingia city lakini uache gari binafsi. Kuna nafasi ya kila mtu. Bora kuwe na mpangilio. Ndio maana tunasema order and dignity. Hawkers wapewe nafasi yao ya kutumia. Kama Nyagakano tunasema siku hii ni car free day. Ukienda kama Colombia, unaenda kwa street kubwa unapata kuimeandikwa 526, imeandikwa manamba. Kila mtu anajua pali yake kuanzia 5 PM anakuja hapa. Sio ati mimi niuze nje ya duka ya mtu ambaye analipa rent na mimi nauza ile anauza bei chini. That is not right. So everybody tutawapanga kwa sehemu yao. Matatu pia wakuwe na sehemu yao ya kuweka na kutoa watu. Wewe sema ati matatu you drop mtu factory, mtu atembee mpaka railway, sijui Green Park, na labda ni mzee ama ni mgonjwa ama mjamzito. There must be a shuttle. So utakuwa na what we call integrated mass transit system, ambayo ita include mpaka matrain na matatu na bodaboda at the right place. But it cannot be ile gari inabeba watu wengi ndio tunasema isingie town, na ile mimi nakuja peke yangu one person ndio niingie town. It must be the other way around. Lazima tuangalie mtu wa kawaida more importantly. Asante. Si utakuja tena nikikuita? Please, anytime. Ukijaliwa uingie, usikatae kuchukuanga simu zetu. Nitakuwa nakuja bado kama governor. Mungu kwa mapenzi ya Mungu. Nakushukuru sana. Asante. Nagi muno ucio ni Senator wa Nairobi Johnson Sakaja. Ararugama agitekia governor wa Nairobi na kiama kia UDA. Ru aria mugaga atindire hando yate Kamau. Sakaja ti wa UDA? Ni wa UDA. Ndure wa UDA. Nenda kurehe. Nenda kuria chiuria. Ko ate anga mehe nyingi. Hakuna. Hiyo hakuna sindio? Achana na hiyo. Asante mheshimiwa. Thank you DJ Kove. Weka mix. Si anicheze ile, mimi napenda ile ya Karo Mwiruri. Ama achezange hiyo Friday. Ka? Hiyo Karo Mwiruri. Karo Mwiruri. Igoro ya maodo mothewe wegai wekaga magegania. Hiyo. Unajua? Please, I love that song. Asante. Na nadedicate watu wa Nairobi. Weka hiyo DJ Kove.